and we have them in this room, presiding bishop, Mulwa, Archbishop Ndambuki. I think there is a role, and since you already said it yourself, maybe to encourage this kind of cooperation in the future, so that the Catholic Church sees no offense when a function like this happens, we have priests available and celebrate the work of God. And all other churches participate in the same way. As I conclude, we must have an honest conversation. And the presiding bishop talked about being honest. One thing about myself is just being honest and speaking things in an honest manner. And I think the team here, you have a big role in shaping the opinion in this country, so that people, or Kenya is driven to the right conversation and a honest conversation. I know we are going to a very difficult period, especially the times of elections. Things are going to be very tough for all of us. Church, please, I request you to commit enough time to pray for this nation, and also stand firm to shape the right conversation. We do not want our people to be divided along tribal lines. I feel offended when every region talks about their own kingpin. It is not the right thing for this country. The problems affecting Kenyans are so common and similar that we can only group ourselves, if we were to group ourselves, as those who are suffering most and those who are better, doing well in life. And therefore, if we were to group ourselves as a Kamba nation, then you realize that in that Kamba nation, we are not equals. There are Kamba nations who don't know what meal they are going to take this evening. And there are Kamba nation, same Kamba nation, there are people also on choppers. And therefore, you can never be on the same platform. And therefore, that's why mimi nawaomba, kama inji, tuanze kuuliza ni vipi sisi tutaongea kama Kenya moja ambao haijalishi wewe ni wa kutoka region gani, ni wa kutoka mtaa gani, lakini ni shida gani ambazo mimi zinani affect kama Mkamba, zina affect Mkikuyu, zina affect Mkalejin, zina affect Masai, ambazo we need to confront together as a nation. I do not wish one day to engage myself in electing a president who is my brother, if I know that brother of mine is not the right person for this country. I would mostly want to commit myself to support a person that is going to lead this nation, not my tribe. Na mimi naomba, najua kuna watu wengi ambao wanaomba hii kiti. And majority of them, they are competent. But can I please request that ile propaganda ambayo tumeona inaendelea katika nchi yetu, tafadhali na waomba ikome. Kanisa, naomba maombi kwa huyu William Ruto. Mpatie maombi. Na nikushukuru Mheshimiwa Ruto, the last time ulikuwa hapa, naona kuna kabro ulisaidia kwa hii kanisa. Wewe fanya tu kazi ya Mungu, wacha watu waongee. Kutoka pale nje nimeona kuna borehole ulidrillia hii kanisa. Wewe fanya kazi ya Mungu, wacha watu waongee. Kwa sababu hata wakati ilifika ya kutafuta kiongozi, unakumbuka expectations ilikuwa mafuta itamwagika kwa wengine, lakini ilikuja kumwagika kwa yule mtu ambao they least expected. Na kwa hivyo mimi nataka tu nikumbuke sermon ambayo imepatiwa, na what these people say ipewe heshima sana. Mimi nilisikiza clip ambayo
I don't know to call it what, but it's a pastor, mchungaji ambaye aliongea miaka kadhaa iliyopita. And what he said about you is this, that Ruto could be the anointed person, but utapitia, sio maneno yangu ni yake, utapitia kwa mambo mangumu sana. You have not even seen yet. Wewe utapitia mambo mangumu sana. If you look at the entire country, every other person anataka kuongea, and even those who are not even clean, wanaonanga Ruto mchafu tu peke yake. Everybody's arrows are pointed towards William Ruto for whatever reasons. But who knows, maybe God is preparing you for the big role. And I am not ashamed to say that because President Bishop ameongea vizuri sana kuhusu msimamizi na kupewa ile kibali. Kwa hivyo wewe endelea na nadhani Mungu atakufungulia njia. Na kwa sababu we are in an area where tuko na watu, people were divided in their political thinking in ways. Some of these things are only temporary. Mimi maombi yangu ni kwamba hata huyu mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Kalanzo Musyoka, one day before maybe that election comes, probably, who says there can never be a cooperation between Mheshimiwa Kalanzo and Mheshimiwa Ruto? Because who closed that door? You have told us, Mheshimiwa Senator Kavindu, you were telling these people last election that Uhuru and Ruto are the best people. You were against Kalanzo. Now you are with Kalanzo. So it is also possible. In fact, if I remind you, Raila in 2007 was saying Ruto is the best man for this. Ruto was the darling of Raila in 2007. Just the last elections, Ruto was the darling of Uhuru Kenyatta. You remember? And of course, you are his darling. And it's not politics. And therefore, it's a door just to say that it is possible, all these things are possible, hii milango yote ifunguke na sisi tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo kwa hayo mengi, nitaomba nimuite our Deputy President, His Excellency William Ruto, akuja atusalimie. Asante. Askofu Abraham Mulwa, baba wetu askofu mkuu wa kanisa la A.I.C, Askofu Ndambuki, askofu wetu mpya wa hapa Machakos, Daktari Phillip Muia, na naibu wako Askofu Benjamin, Kalanzo. It's the first time I'm hearing there is a name called Kalanzo. And Askofu tena honorary, Askofu Ngewa, maaskofu wale wengine wote, ndugu wa Kristo, watu wa Bomani na watu wa Machakos, hamjambo. Baita muyaseo, biaseo inge, muya ine museo, na mabinda onde, muya yataiwe, Bwana asifiwe. Bas, mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa. Naleta pongezi zangu za familia yangu na marafiki wengi kwa askofu wetu mpya ambaye leo ametawazwa kama askofu wa Machakos, na pia naibu wako Benjamin, na pongezi kwa Wakristo wote wa kanisa la A.I.C wa hapa Machakos. Mimi ya askofu wetu wa kule Nairobi, Askofu Joshua, aliniambia juzi kwamba
kuna sherehe hii na nilipata mwaliko, na kwa sababu mimi ni mlelewa pia wa kanisa la A.I.C, nilisema nitakuja hapa niungane pamoja na nyinyi. Pongezi sana askofu. We've come here as members of this church and as Christians so that we can submit to the authority of the church, and so that you can know that your leadership is recognized by Christians and by the state. The government of Kenya identifies and associates with the partnership and cooperation between the church and the state. There are many things the church does in support of what government is supposed to do. And because of that, the leadership of the church should know that as government, we appreciate what you do. And we want to continue that relationship because we are serving humanity as we serve the Christians in this nation. Mimi ningependa tu kusema mambo mawili, askofu. Kwa sababu leo umepatiwa wadhifa wa kuwa askofu wetu katika area hii. Nataka nikukumbushe maneno ya Matendo ya Mitume 20 na 34 na 35 ambayo Paulo anasema, kwa bidii yangu na kwa mikono yangu haya, you yourselves know, that's what Paul says, you yourselves know that through the works of my hands, I ministered ama nilitumikia mahitaji yangu na wale ambao nilikuwa na wao. And that is what Abraham Mulwa, our presiding bishop, has said, that you have to work hard, you have to labor, so that you do not become a burden to the church, so that you can supply your needs as a bishop, and you can dignify the office that you have been given today. But 35, Paul says that in everything I have showed you that in laboring, remember the weak. Paulo anasema kwako askofu, katika hiyo harakati yote ujue ametufundisha tuwe na bidii, lakini tuwakumbuke wanyonge. In your ministry, Bishop, remember the weak. Remember the needy. And I think that is what we are being reminded, all of us. Those of us who have been given by God's grace, through God's favor, authority, responsibility, we have power, we have a say, that we must remember those who are weak. So that even those of us who are leaders, and I see many leaders in Kenya, viongozi wengi wanapanga mambo ya siasa, wakipanga vile wataungana ili kukabiliana na wapinzani wao. Mimi nataka niwakumbushe, wakati wanapanga, kwa sababu wako na uwezo vile ya kukabiliana na wapinzani wao, pia wakumbuke mbali na viongozi kuna Wakenya wa kawaida, kuna wananchi wa taifa letu la Kenya ambao ni wa muhimu zaidi kuliko vile tunavyopanga kama viongozi. And so that
we can be reminded. Mkinisikia mimi nikisema tunataka tubadilishe mfumo wetu, tuanze na chini, so that we can have a bottom going up, ni kwa sababu neno la Mungu, askofu, ukisoma Psalms, Zaburi 113 mstari wa 7 na 8, neno la Mungu linasema Mungu atamwezesha ama atamtoa mnyonge kutoka mavumbini, na Mungu atamweka huyo mnyonge, fukara na maskini waketi meza moja na wafalme. And so, as we plan, vile tunaongea, vile tunapanga, vile tutaungana na vile tutakabiliana na wapinzani wetu, tukumbuke maneno ya Zaburi yanayosema hata wale wanyonge, hata fukara na maskini, Mungu atawainua, wataketi meza moja na sisi tulio na uwezo one day. And that is what we must focus as a nation. Baba Askofu, mimi nafurahi sana. Najua hii eneo sasa wewe ndio utakuwa kusema na tutakuwa chini yako. Wakati nilikuja hapa wakati mwingine nilipata mungwana moja hapa akifanywa kuwa reverend, nikaambiwa siku hiyo anaitwa Kaloboto, sijui. Alafu baadaye nikauliza hii Kaloboto ni nini, nikaambiwa kuna namna fulani. Na wakati huo kuna mambo mliniuliza, na kwa sababu mimi ni mshirika wa kanisa hii na pia ni Mkristo, na watu wengi wako na shida na mimi sana kwa sababu ya matoleo kanisani, lakini mimi nataka niwakumbushe Matendo ya Mitume 20:35. Paulo mwenyewe anasema, and remember the words of Jesus Christ himself, it is more blessed to give than to receive. Those are not the words of the bishop. Those are not the words of the priest. Those are not the words of a saved person. Those are the words of Christ himself. So mimi nilifurahi ya kwamba kuna kazi mmefanya. Nilikuwa nimesema ya kwamba sababisha boho lijengwe hapa na iwekwe vile mpaka ifanye kazi. Lakini leo niliuliza ule contractor ambaye aliwafanyia kazi, akaniambia ya kwamba mulisema pump, hamutaki pump ya kutumia stima kwa sababu bei yake iko chini. Mnataka pump ambaye inatumia solar kwa sababu bei yake iko juu. Na nimekubaliana na nyinyi. Nimeuliza Reverend Zioka hapa, what is the problem? Akaniambia hapa kuna shida sana ya stima. Saji inakuja ikienda. So nimekubaliana na nyinyi, na kwa sababu ni jukumu nilijitwika na ni lazima nikamilishe. Nikiondoka hapa Reverend Zioka, nitakupatia shilingi 1,000,000. Oh, tayari umepata hiyo pump. Amwambia huyo jamaa akuja aweke hiyo unataka ya sola. Na ukipata maji usimsahau
Archbishop wa ABC. Nasikia wakati mmoja alikuwa wa A.I.C. So ni kama kijana wa hii boma. So nasikia kwa boma yake haiko mbali na hapa. Kwa hivyo nataka niseme asanteni sana. Asante waheshimiwa, asante Senator. Nimefurahi sana kwamba umechaguliwa na tuko marafiki vile umesema. Tumefanya kazi mingi pamoja na nimeshukuru sana kwamba unaombea rafiki yangu Kalanzo maombi, na pia siku ingine ukumbuke kusema na hata huyu Ruto mkiomba ikibaki bakshishi kidogo msimsahau. Ama namna gani? So anasema kwa sababu nilikuwa hapa nijiombee mwenyewe. So nataka niseme asanteni sana. Nimefurahi kuwa hapa Machakos na nitakuja tena kwa sababu sisi tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Na mimi nataka niwaambie msikue na wasiwasi. Kenya hii ni nchi ya Mungu. Hakuna lolote litakwenda kombo. Hii nchi Mungu atatupatia viongozi watakaofuata kutoka hapa. Don't worry. Mtu asiwatie hofu. God is in control. God is in charge. We will have peaceful elections. We will have a peaceful moment from now to 2022. And God is going to give us the leaders that will take this country to the next level. Maneno haya mengi ni mipango tu ya siasa. Na nyinyi si wageni kwa mipango ya siasa. Si itapangwa tu namna hii, alafu itaenda namna hiyo, kelele kidogo hapa na pale, alafu mambo itaenda sawa sawa. Tunaelewana? So mtu asiwatie hofu kwamba pengine kukaenda kukaharibika. Haiwezi kuharibika, because we believe in God, and God is a God of peace and order, and there will be order, and we will move forward as a country. I agree with the leaders who have said this country is too important to be left to politicians alone. Men of God must stand instead to make sure that the voice of God is clear to all of us. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you. Oh, sorry. Wakati nilikuja gavana wenu wa hapa Mheshimiwa Mutua aliniambia ako Nakuru huko bonde la Ufa. Nikasema pengine ilikuwa ni mpango ya Mungu tubadilishane. Yeye akue huko bonde la Ufa na mimi nikuwe sehemu hii. Unajua Mutua ni rafiki yangu. Saa zingine nikimsalamia analalamika kidogo, lakini lakini rafiki yangu. Pia nafikiri siku hizi sasa vile salamu imesimamishwa na corona, sitapata shida sana. Na munisamehe kama sikufanya vizuri kwa gavana wenu. Unajua kama wewe ni mtu hustler, unauza kuku, unafanya nini. Sasa ukisalamia mtu kumbe unapitisha kiwango katika ile kuhustle. Pia mjumbe wenu wa sehemu hii, Mheshimiwa Victor Munyaka, pia ako kule Zanzibar, alinituma pia. Ngawaje mimi ni mdosi yake, lakini unajua
ukitaka kuwa mkubwa lazima ukuwe pia mtu ya kutumwa. So amenituma na amesema ya kwamba angependa kuwa na sisi lakini haikuwezekana, but I know the leadership of this church have a relationship with your MP. So asanteni sana, baraka tena. Thank you.